Hello viewers, in last session we will discuss about applications of dimensional analysis. I told you there are three applications, there are three uses of dimensional analysis, and in that we will discuss about first application of dimensional analysis, that is to convert a given physical quantity from one system of units to another system of unit. So today I am going to discuss with you about the second applications of dimensions, that is to check the correctness of the equation. Okay, so if you want to check the equation is dimensionally correct or not, then we have to make use of homogeneity principle. Okay, principle of homogeneity ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so here I have not written, but let me write it here. By the principle of homogeneity. By the principle of homogeneity. So what's this principle tells? So according to this principle, a physical equation or formula will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are the same. That means ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು equation ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು equation ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆದರ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ವೆನ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಂಥ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸನ್ನು ನಾವು ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ this principle is based on the fact that only the physical quantities of the same kind will be added, subtracted or compared. That means velocity na velocity jotene ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ನ ಲೆಂತ್ ಜೊತೆನೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಜೊತೆನೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಅ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಲೆಂತ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆರ್ ಲೆಂತನ್ನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಫೋರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಲೆಂತ್ ಜೊತೆನೇ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2L ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂತಲೇ ಬರಿತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಕೆನ್ ಬಿ added, subtracted or compared. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಹಿಯರ್. Clear? So let me read this once again so that you can be able to understand it in a better way. So here I am checking the equation whether it is correct or not. So to check the correctness of the equation we have to use the principle of homogeneity. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹೋಮೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಸೊ ಹೋಮೋಜೆನೈಟಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಆದಂತಹ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬೇರೆದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, so here we are just checking whether it is correct or not, whether the given equation is dimensionally correct or not. Clear? So here ಈ principle base ಮೇಲೆ, so this principle is based on the fact that only the physical
quantities of the same kind, that means so physical quantities of the same kind, that means velocity ಜೊತೆ force ಜೊತೆ length ಜೊತೆನೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ one example so that you can understand it easily. Okay then, so let me consider an equation of displacement here, that is equation of motion. So the first equation of motion I am going to consider here is S is equals to ut plus half at square. So this is the equation of motion. Uniform motion ige ನಾವು ಈ equation ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here S is equals to ut plus half at square. Okay, so what is S here? S represents displacement. Suppose if a body is moving from one position to another position but it in a particular direction, then ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹಿಯರ್? ಯು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂಚೆ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಅ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ? ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನೀವು ಬರಿತೀರಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ? See here, then U represents what? Initial velocity. Initial velocity. ಅದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಮುಂಚೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೇ ಬಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ? 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ 5 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾವು ಯು ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೆರಾಸ್ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ವಿ ಹಿಯರ್. Okay, so here in this equation we have a u term. So u represents the initial velocity, t, small t represents the time, small t ಏನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ? Time ಅನ್ನು represent ಮಾಡುತ್ತೆ, and small a represents acceleration. Small a represents acceleration. So now this is one equation. Now I have to see whether this equation is dimensionally correct or not. Okay, fine then. So first let me consider left hand side, that is left hand side contains the displacement. So displacement has a dimension L, right? Displacement ಗೆ dimension ಏನು? L. Displacement is nothing but length between 2 points but it in a particular direction. So distance can be measured by considering it as a length between 2 points. So the dimensions of displacement is L. Okay. Next, move on to the right hand side of the equation. The right hand side of the equation contains this term. First let me consider the first term in that. Okay, so ut, u represents what? Initial velocity. We have already found the dimensions of initial velocity, time and many of the physical quantities, right? Plenty of physical quantities in our dimensions previous sessions alli ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ and even ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ. So u, what is the dimensional formula for velocity? So dimensional formula of velocity.
ಸಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ LT-1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವೈ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ MT ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ m⁻⁴ LT⁻⁴ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ all these terms here. So for displacement just I am writing the dimensions L, and for velocity it is LT-1, and here you have a time T. So for T it is just capital T, right? Timing now capital T in the represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So therefore this is equals to L, see T⁻⁻1 and here you have T⁻⁻1. So T⁻⁻1 into +1, -1 + 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0. So powers can be added or subtracted here. -1 + 1 is 0. So T⁻⁴ is T⁻⁴. So here we'll write so that it will be easy for you to understand. Okay, 1 - 1 that is T⁻⁴. Okay, LT⁻⁴ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ anything to the power 0 is equals to 1. So therefore it is L. ಓಕೆ, ಸೊ ನನಗೆ ಯು ಟಿಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಹಿಯರ್. Okay, let's move on to the third term I have in that equation, that is half AT square. So no need to consider this numerical value. In numerical value ನನಗೆ ಬೇಡ, only the variable quantities ಏನಿದೆ ಆ quantitiesನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here A represents what? Acceleration. T represents time. So here I am going to write the dimensions for acceleration and for time. Okay, so let me consider AT square. This is equals to, what is the dimensional formula for acceleration here? So we'll write directly the dimensional formula for acceleration, that is LT-2. Okay, and the dimensional formula for time is T, but you are having square here, so I have to put square. So therefore this is equals to LT-2 plus 2. So -2 plus 2 is again T⁻⁴. So therefore anything to the power 0 is equals to 1. Again you'll get the same dimensions here. Okay, so now we'll consider the same equation. So for this equation I am going to write the dimensions what I have what I got now. So here for S the dimension is L, this is equals to, and for UT the dimension is L, and plus for AT square I got the dimension L. So therefore this is L. So I have told you, if the physical quantities are same, then only we can be able to compare those physical quantities, or ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಬರಿತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ, 2L ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ L ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ಲೆಂತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೆಂತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ see L plus L is equals to 2L ಅಂತ ಬಂದ್ರೂ I am not going to consider the numerical value here. So numerical value doesn't matter for me here, only the dimensions matters. So L is equals to L, length is equals to length. So here I can say that the given equation is dimensionally correct. So this can be asked you in examination to check whether the equation is dimensionally correct. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು equation ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು so check whether it is correct or not ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ then you should be able to check whether it is dimensionally correct or not. Like in this way only you have to do. Clear? Okay then, L is equals to L. Similarly, let me consider another equation of motion here, that is V is equals to U plus AT. V is equals to U plus AT. So this is the equation of straight line.
Okay then, so here u represents initial velocity and v represents the final velocity. V represents final velocity. V represents the final velocity here. A, you know, it represents acceleration and t represents time. Okay, then first let me consider, or let me see whether the LHS is equals to RHS here. That means left hand side is equals to right hand side. Adre matra the given equation is dimensionally correct anta helbodu. Otherwise it is dimensionally incorrect anta heltira. So LHS alli enide nanige velocity ide. So therefore I am going to write the dimensions of velocity first. So the dimensional formula for velocity is LT minus 1. Either initial velocity agirbodu athwa final velocity agirbodu, but the dimensions are same here. So for velocity I am writing LT minus 1. Okay then, so here I am going to consider the RHS part, okay, which contains initial velocity. Again for initial velocity we will write that is LT minus 1. Okay, velocity dimensional formula, and the next term I have is A into T. So for AT, what is A represents what? A, acceleration. So what is the dimensional formula for acceleration? So if you don't know how to write directly the dimensional formula of acceleration, you just have to write the formula first, formula of the acceleration. A is equals to V divided by time. So V by T, what is the dimensional formula for velocity? LT minus 1, and for time it is T. So T raised to plus 1. If T goes to the numerator, it becomes T raised to minus 1. So therefore minus 1 minus 1, it will be LT minus 2. Okay, suppose if you are not able to remember the dimensions of a particular physical quantity, then you should do like this. Like if you know the formula for acceleration, then you can easily get the dimensions of acceleration, or else you can write it directly if you know. So LT minus 2. Okay, so this is the dimensions of acceleration, and next you have time here. So for time we'll write capital T. Okay, so therefore L T minus 2 T raised to 1. Here powers can be added. So minus 2 plus 1. So therefore L minus 2 plus 1 is minus 1. LT minus 1. So now you see whether the LHS is equals to RHS. So LHS alene there, LHS contains LT minus 1. This is equals to, okay, RHS has two terms, LT minus 1, okay, plus LT minus 1 again. So LT minus 1, LT minus 1. Dimensions of same physical quantity can be added. So LT minus 1, LT minus 1 will give you LT minus 1 itself. So LT minus 1. LT minus 1 is equals to LT minus 1. So here LHS is equals to RHS. So here you have to write one sentence so that the given equation is dimensionally correct. Okay. Now let me consider another equation of motion here. Another equation of motion, that is v square is equals to u square plus 2as. So this is another equation of motion we have, where u represents the initial velocity, v represents the final velocity, a represents acceleration, s represents displacement. So in your PU1 you are going to study about these equations, how this will come, in what situation we are going to use all these formulas, because this is the formula for a straight line. So when a body or when a particle or when an object is moving in a straight line, moving on a straight road, then we are going to use all these formulas what I am writing here. Okay then, so this is the third equation of motion we have, where u, so I have written all the terms what it represents.
Okay, so let me consider the left hand side of the equation that contains the final velocity v square. So v square is equals to, so here we'll write directly the dimensional formula of velocity, that is LT minus 1. LT minus 1, but I'm having square here, so I should do square. So therefore this is equals to, okay, so here I have to write L square T, 2 into minus 1 is minus 2. So L square T minus 2. Okay, let me consider the right hand side of the equation. The first term in the right hand side of the equation contains u square. So therefore u also represents what? Velocity only, but it is initial velocity. So here this is LT minus 1. Again I'm having square, so whole square. So therefore we'll get the same dimensions for what I have get for final velocity. Okay. So let's move on to the third term I have. Third term, that is 2as. So 2as. Numerical value doesn't matter for me. Okay. Okay. Acceleration. So okay, we'll consider just as here. So what is the dimensional formula for acceleration? Acceleration dimensional formula is LT minus 2, and you're having displacement here into, write the dimensions of displacement, that is L. So therefore you'll get L into L square into T minus 2. See the dimensions here. Okay, so now by considering this formula, I'll just see whether LHS is equals to RHS here. So therefore V square is equals to U square plus 2as. So V square, I got the dimensions of V square, that is L square T minus 2. Again for U square it is L square T minus 2, and again for as, that is L square T minus 2. See, the left hand side is equals to the right hand side here. So L square T minus 2 is equals to L square T minus 2. So therefore LHS is equals to RHS here. Left hand side of the equation is equals to the right hand side here. So I can say that the given equation is dimensionally correct. Okay, so these are the three equations of motion and their dimensions. Okay, hope you understood today's class. Okay then, so I'm going to continue with the third application in my next class. Okay, thank you.